Saikou Jeng, just quickly. So, just now, Mr. Bahoum, been there on Facebook. Actually, I think I was one of the first people who saw it. But man, lulu nyawlu nako. The little more lulu. Yes, you can have your freedom of expression, but you know, don't come after an entire community. Don't come after an entire nation of people. Don't come after, for example, an entire group of people just because you're happy with a particular outcome. The people of Kiang expressed their democratic principles. And it was satisfying to see that President B congratulate the winning candidate and the winning party. Bahoum lum def lolu nonu is not a representation, I believe, lu President Bigom and mom waruto na def lolu nonu. While fuma danal fuma suma wapi moy Gambia nañ bayyi kumabu am ndey ak kumabu amul ndey. Gis nga lu ñaaw su hapune ñaaw na nañ ko admit. Waaye bii moo ñaaw bale moo ñaaw bii freedom of expression na bale yabaate la nañ bàyyi loolu te loolu laa gis muy happen si dëkk bi. Gis nga lu bon su happunee nañ condemn yëpp te I am on record ñëpp xam nañ ma. Man lu bari loo xam ne ñu ngi ko wax tey condemn na I can count 5 incidents yoo xam ne I maintain the consistency and I ask for young people to do the same thing. But kumba bu am dey kumba bu amul dey nañ ko bàyyi si dëkk bi loolu baaxul. ASP Binta Njie moom. Si ASP Binta Njie, well, anga man, I'm not legally schooled to know the lum def is within, and I also don't know the police regulations or don't know even what the GO says about it. But so today, lum def is against the rules. I think it's appropriate for the police to hold her responsible. But otherwise, today, if it's just about an emotional issue, sentiments, bobu den ko wara tege bor. Why suma si buge wa dara dina fen because how mako definitely. Mr. Bojang. Yeah. Jërëjëf Mr. Bahoum lu mu def is wrong moom kay I want to believe and I'm really convinced there is no single person in the Gambia ku nga xam ne Mr. Bahoum saagut ko why boo demee Kiang you have a sample of 500 people I can tell you 50 people in Nyomi are related to those 500 people. That's the nature of the Gambia. Man, me, even though at the time I was not in the same, I've never been a friend of Lamin Tamba on record, whatever. But during the political whatever, we contacted, we skinned and so on. And we were not in line. But mom, my press conference, Malifin, Sagana man, and accused Lamin Tamba Mon is behind this idiot and stuff like that. But what that tells you is he's not cultured. And you know what? There is no worse thing than burning somebody. That is why new janga ñu ne punishment si aduna burning bobu yalla dafa ko gisa pour bopam to human beings. Like if you have somebody who is wishing hellfire for people, that guy is the worst. So key should not be somebody that the party should entertain because key mu ngi def li. That is why it's difficult because mu ngi yahal even President Barrow momu campaign. Because you're so loose, you have people within around you. They are confirmed supporters. You get what for so yini. Di wa aferi Jahannam. Bunga hamne is the highest punishment. So that is just I cannot understand. NPP, in fact, the minister is there. Fabusane and others. This is Samates. Exactly. But the thing is, I mean, correction bi moy kon lutax IGP wara xaar ba askan wi yeb di wax est ce que affaire bi du don démé nenen bu fekkon NPP mo wi non somebody from UDP example wax lu mel non ndax IGP dina don xaar ba public bi this public outcry du ko daan xaar public tamit du ko daan xaar garmi mota no mota du ko daan xaar because history is there to show us that that was not the way they operate. Gis nañ fi lu nga xamne nit ñi lu ñu wax ay sing for Sonko more than 72 hours ay yoy non. So that is the history that we see and we can only base it on that. Okay. Lu fa nekk moy Binta lu mu wax man I support it. Wa ndax Binta war na wax lool mom tamit. War na wax lool nonu. Lu ta mané ma war na wax lool nonu. Lu way Gambia ne. The constitution of the Gambia. Anyone ku ko bëgg betray wala nga yaaxa any citizen am na right moo tax man su ma jógee tey nii mun naa sue the government for violation of the constitution. So lii ki ko nekk di def dafa violate constitution bi parce que mu ngi assi threat to our national unity, threat to our culture. It's a national security issue. Te Binta dafa train when it comes to security. Mu ngi jo opinion am regarding area bu mu am training. Te nekku ne si uniform la nekka wala mu sol uniform wala ma ngi because of police. No. Binta mu ngi def duty am as a citizen mu defend the constitution which is bigger than whatever you call GOs or internal whatever. If there is any contradiction between internal procedures and whatever
loi bi lu mu wax you forget about the internal. All right. That's the truth. All right. Yes, Mr. Ba. Jërëjëf Garmi, to be quite honest, gis naa lu binda binda ñun Gambia réewi respect ak teranga lañ fi am. We can have differences, but we should not get to that level. Baaxul nun def dafa jéggi dayo xale doo toog nga saaga gox yëpp te ay kilifa moom fa parce que nekkul lu mu wax yi fi safara rek soo translaté lu ungrateful mean si soose si olof lu pol dafa nekk saaga bu ñaaw te loolu waruñ koo entertain te Bahum tamit dafa nekk koo xam ne am na man mus naa post lii almost 2 years ago ñaareel daf dee binda waaye du dee am benn conséquence constitution bi na dafa wax ne ñun ñëpp ñoo am si benn bi when someone is wrong binta lum binda man gis naa ko and I haven't seen anything wrong there ba muy warrant this reaction from the police command. Yeah, just quickly Mr. Kurang gis nga solo bi moo nekk di alam noonu. Yeah. I mean coow bi bari na foog naa su fekkee ne loi mu ngi am si réew loi moo war a dox su fekkee ne nit wax na loo xam ne comme Baboucarr lu mu wax te break na loi loolu kenn waruta jarut